Anyway, welcome to the last session of Corporate Strategies for Human Resources. At the dinner time, the main dish comes at the last. So I'm sure our session will not disappoint you. I am Joo-hyun Kim of Hyundai Research Institute, and it is my great honor to serve as moderator in this session of excellent speakers and discussants. The topic of our session is management of corporate performance from HR perspective. I hope what we are discussing and sharing today can contribute to the development of corporate performance of the world. Now, let me introduce our distinguished guest who will present and discuss. From my left, Peter Cheese, Managing Director of Accenture. Are you going to stand up? And Kwang-ho Kim, the partner of Samuel Price Waterhouse-Coopers. And the last one is discussant Chun-woo Lee, Professor of University of Seoul. Let's start from Peter Cheese. Before we have Peter, let me briefly introduce him. And Peter Cheese is Managing Director of Accenture, Talent and Organization Performance. Peter has over 27 years experience in consulting, and he speaks at a wide range of conferences and events like this. He's a lead author of book, The Talent-Powered Organization, published last year. Peter was recognized this year as the global top 25 consultant by consulting magazines. His academic background is in human and organization psychology. So please join me in welcoming Peter Cheese to the podium. You want to use that? Thank you, and good afternoon. I'm delighted to be here. In my job, I visit pretty much every country of the world, it would seem. I'm always traveling. I've been all over Asia, all over Latin America, all over Europe, but I've never been to Korea. So this is my first time in Korea. It's been a very interesting few days. I was at the opening sessions of the conference yesterday, and heard some very interesting discussion there. So what I'm going to do is to talk to you a little bit about some of my points of view, Accenture's points of view on what is happening in the world around people, around talent. Why has this become so critical as a business issue? And what are organizations around the world doing to respond to those issues? And I will also try to give it a little bit of a flavor of what it means for Korean organizations. So I think I've got about half an hour. I will try to stick to that. These are big topics, and I can talk about them for hours and hours on end, but I will try to be brief and succinct. So let's see how this works. I think this must be... So the first thing is to talk a little bit about the context. We live in extraordinary times, not just because of the economic crisis, but because of the increasing view that we have some sort of crisis around talent and skills. What the graphs show here is one of the big issues which we've been aware of in most parts of the world for some time, which is the changing workforce demographics. If you look at countries like Japan, what that top graph shows is that Japan has now a declining population. Last year, 2007, its population declined, and that has never happened before in a developed or any part of the world for, I think, since the times of the Great Plagues in the Middle Ages. So this is significant, and they have an aging workforce, but they are not unique. Every developed economy in the world has an aging workforce.
And you might ask, well, what is an aging workforce? Well, the United Nations define an aging workforce as or an aging population as a population with 14% or more of 65-year-olds in the population. And some of these countries have a lot more than that. The reason for this aging population is no surprise. It's declining birth rates and it's people living longer. And in many countries today, we're approaching the situation where less than half of the population is of a working age. So this is creating enormous pressure, and there are organizations in the world today which are looking at their workforce and recognizing in the next 5 years that as much as 25–30% of their workforce may retire. And the question is, what are they doing about it? Now, Korea is an interesting question, South Korea. In the next 20 years, it is expected that South Korea will come under the definition of an aged society. You are already, because you're largely a developed economy, experiencing the same challenges of an aging population. You already have the issues, therefore, that countries like Japan are facing now, which is access to skills and talent, and the question about whether you have enough talent in the country or whether you've got to do more to bring talent into Korea. And I think this is one of the big questions for Korean companies. It's certainly a very big question for companies in many of the developing economies of the world, is they need to be able to attract foreign talent as much as they grow and develop homegrown talent. And there are other reasons for that, which I will come on to. So when we talk about population demographics, Korea is starting to face these same problems. We also have some very challenging things around different generations. I spend a lot of time talking to top business leaders about so-called Generation Y. So the young generation coming into the workforce today, and the questions usually start with top executives saying things like, what is the problem with young people today? And I say it's not a problem, I think it's an opportunity, and you've got to look at it like that. If younger people are demanding things like good feedback, clarity on career progression, good training and support, what is wrong with that? The question is are we able to deliver that? And just because of my generation we may not have had all of those things does not mean to say that they're not important. So understanding the generational differences is very important. But there's also a lot of concern about the quality of skills. Now again, in South Korea, you have some of the highest education rates in the world. You ranked 4th in the world under the PISA study by OECD for maths and English skills. You have as many engineers graduating in Korea, South Korea today, as there are in the US. Around 100,000, which is an extraordinary statistic. The problem in the West is not enough people are graduating in engineering, science and technology, and those are very core skills for all businesses. However, when you look at the population demographics, and you can say that Korea has large numbers of engineers qualifying, you can say that China has 3 times the number of engineers qualifying than the United States. There's a difference in the quality and capability of those people. So everybody, everywhere, is concerned about access to particular types of skills. And there is a shortage. If you go to India today, NASSCOM, which is the IT Industry Association in India, estimates there are 500,000 IT workers short in India today. And yet so many organizations are looking at India and saying, isn't that a great place to go for IT skills? Well, the answer is, you better know where you're going to go in India, because if you go to the big cities, you just won't find those people. So it's this extraordinary notion that we have global abundance, and the bottom slide just shows where all these new people are joining the workforce. So global abundance of people, but a lack of specific types of skill. And in Asia, aside from technical skills, the big skill that everybody's concerned about is leadership capability. We can't find enough people with good global leadership experience, with demonstrable years of experience of leading diverse operations in challenging markets and environments. So everybody's concerned about accessing and finding things like leadership skills, as well as more specific skills
like technical and analytical skills. And so overall, there's a lot of competition. There's a lot of competition because, believe me, every multinational company in the world is looking at maps of the world today and saying, where can we go to find the skills and talent that we need to grow our business? And examples of that might be things like companies like Nokia. Nokia have built research facilities in the United States, the United Kingdom, India, and China. Or Embraer, the Brazilian aircraft manufacturer, who've just opened a product research and design facility in Russia. So people are now looking, multinational companies are now looking at where do we go to find the skills that we need, because we're not finding them in the places that we are familiar with. And in that sense, Korean companies are in competition for that talent as well, whether it's in Korea or whether it's outside Korea, as Korean companies seek to globalize. So these are very, very critical issues, and what it's led to is a recognition that skills and talent management is amongst the most critical business issues today. It was not always true, but what you can see from this, and if you haven't read Thomas Friedman's book, The World is Flat, I would recommend it. It's a very good book. It talks about a lot of these sorts of issues. And Thomas Friedman himself said that we have moved from the industrial age through the information age to the age of talent. And people talk about the war for talent, right? There was a very good quote from a guy called Kai Peters who said, the trouble is with the war for talent is the war for talent is over, but talent won. Yes, and this is true, right? I mean, we are in a new phase of the war for talent. It's a global war for talent, and it is every type of skill that we need. It's not just the high potential. It's not just your future chief executive. If you're a construction company, believe me, your biggest challenge is finding construction workers. If you're an engineering company, it'll be your engineering workers. If you're a production company, it'll be production engineers and people like that. So it's understanding every type of skill and talent that you need to succeed with your business strategy. The second quote is from a study that we do. We do a lot of studies of what is on business leaders' minds. And as you can see, business leaders are saying today that talent and attracting and retaining talent is in their top 3 business issues. And that's even in the current environment of the huge economic uncertainty that we have. So this issue is very important. Now, given that, it raises a number of thoughts. I mean, the first is that how well are we doing, right? I mean, if we say that these issues have been around for a while, and they have, I mean, it's much like the train in the tunnel. We've been watching the train run at us in the tunnel, but the question is how well have we been responding? What this chart shows is, again, this is a survey we did last year across a whole range of executives around the world, which asked them the question of what do you think is important? Improving worker productivity, improving the adaptability of the business, facilitating organizational change, those sorts of things. And all of those things are seen as critically important. And things like facilitating organizational change today, in today's economic environment, I would suggest is even more important than what your business strategy is. You've got to respond so quickly that you need to be able to create organizational agility. The red bar shows how well those same executives rated their response. So how well do they think their organization is responding to these things? And as you can see, there's a big gap. And the reality is, in my experience, that even the largest organizations simply have not focused enough on HR and talent management to address the kind of issues that we're now seeing. HR is an underinvested function. If you think about ERP, the big wave of ERP with SAP and Oracle and all these application products, HR was not a function that saw a lot of that action during the 90s and even the early 2000s. SAP themselves estimate that less than 10% of their installs included HR during that period of time. So we've got what we've created, which is in many, many cases a capability which is not good enough to respond to the kind of issues that we've got. So the question is have we found the answers?
This is my favorite thought about have we found the answers, which is everybody's trying to think globally. They're also trying to act locally, but they are panicking internally. Yeah? How do we do this? How do we respond? Right? And this is not easy stuff to do. So I use this a lot with senior business executives and say, yep, that describes what's going on in our company. So this is, it was my favorite, came out of the New York Times, my favorite cartoon. So, to move the conversation on a little bit to what do we need to do to respond to this, a number of key thoughts. The first is that if the issues are strategic, and what I've tried to describe to you is a set of very strategic issues, then the first thing is you need a strategic response. And again, through my experience and the work that we do, there are not many organizations that have thought about this strategically. You know, we do a lot of operational stuff in HR. We worry about efficiency of HR operations. But actually what we need to be thinking about is all of these issues about what is the business strategy, what capabilities does the organization need to develop to respond to that strategy, where are we going to get those skills and capabilities from? You know, to use in simple English terms, am I going to build that talent, buy that talent, rent that talent, or borrow that talent? There are lots of different ways that I can respond to the gaps in my organization. But I've got to think about, I've got to understand the business strategy, and I've got to put a strategy in place that defines what I'm going to do to build the talent and the capabilities of the organization to respond. So I talk about this in terms of a human capital strategy because we need to recognize a number of things here. One is, what are the skills and capabilities that I need? The second thing is how should I organize? If I'm trying to become more global, which is a big theme in South Korea today, for the chaebols in South Korea, this is a big issue. How do I globalize? And this is a big issue in every emerging economy of the world. In Brazil, in Russia, in India, in China, it's the same issue. How do I globalize? So what skills do I need? How do I organize them? What leadership capability do I need in order to drive the business forward? And I said that was important because particularly in the developing markets of the world, there is a lack of leadership talent. And I would say nowhere is that more severe than in China, which is, of course, one of the biggest markets everybody's trying to get into. And finally, what is the kind of culture that I need as a business to respond to that? What are our core values? Do I have the same culture in every part of my business? If I'm operating in Korea and China and Japan and Southeast Asia and Europe and so on, do I need the same culture? Do I need the same organizational construct? What kind of company are we? And these are questions which are very strategic and are very important that they are asked. Because from that, you then drive an HR strategy that says, so what capabilities have I got to build in HR to respond to all of that? And we're doing this for very large global organizations, but we've done it for ourselves as Accenture. Accenture is 185,000 people around the world today. Our biggest single geography in Accenture is India, where we have 40,000 people. Well, you don't go into India and develop 40,000 people or any number of people without a clear strategy and a clear set of capabilities as to how to go after that talent and how to retain it, because it's very tough. So that's the flow. Understand the strategic context, think about all these issues around talent, around organization, around culture and leadership, and from that, drive a clear HR strategy. And again, this sort of stuff has not been put in this sort of context by many organizations in the past. And we haven't had a clear linkage between what we're trying to build in HR, the business case for that investment in HR, and how it's going to drive business value. And that is absolutely fundamental. So some of the key questions to ask, what is the current risk to the organization? Right? I mean, where are our gaps? Where are the gaps in capability and talent that we need today? What is our risk in terms of attrition? I mean, the little graph on the right there is trying to show the blue line, which is we have attrition, right? Every organization loses people. If you're a retailer, you lose a lot more people. If you are, a traditional blue chip company, maybe you lose fewer.
but everybody loses people. And if you've got an aging workforce, you better understand when they are going to retire and what you have to do about that. So that's understanding today, and then understanding what you need in the future. What skills and capabilities will you need in the future? And where are you going to get them from? And I gave you some examples of companies that are looking all around the world for talent. Microsoft, another great example. Cisco, I mean, a lot of the high-tech companies have long been in a position of seeking talent around the world and moving their work to where that talent is available. Moving the work to where the talent is available, which is a very different model from the one most of us have grown up with. Next set of questions is, do I understand my people? Do I understand how I attract people? What makes them join my organization versus somebody else's? What is my employee value proposition? And am I clear and consistent in the delivery of that value proposition? And believe me, there is nothing that disengages people more than when they are promised something and we don't deliver it to them as a business. And it's typically things like training. And guess what comes under pressure in times of a recession? If we've learnt one thing from the last recession, I hope we've learnt this, is that you do not cut training. Because first of all, you're compromising your skill development, and secondly, you are disengaging your people. But the reason that training gets cut is because we often don't measure it, and we often are not able to say what is the value from that training. And the big irony of what we call human capital is it's not capital at all, it's an expense. Every part of what we invest in people is an expense, and you have to be able to explain the value from that investment, or your chief financial officer or your chief executive will be saying to you, we've got to reduce our costs, and I'm going to start with cutting training, or I'm going to start with cutting people. And you must understand the investments that you make and the value that that delivers. So, understanding what attracts people, why they stay, and what is the makeup of your workforce today. Do you know how many people you have that may be retiring? Do you know how many people you have who may not want to stay with the organization? Do you know how many people you have who are your bottom performers? You know, some of what Jack Welch said yesterday, and what I have observed in Asian culture is that you are less clear often in these sort of performance distribution curves. In the West, in the United States, most companies have a very clear measurement of performance. They can tell you who the bottom performers are, and they can tell you who the top performers are, and they regularly tell their people that. And in times when we have to cut heads or when we have to reduce cost, you need to know where is the fat versus the muscle. And it's both about performance as well as about understanding the skills and competencies that your people have. And another great irony to me is that many of the organizations that you work for work in consumer businesses, customer businesses, service businesses. If you talk to your marketing department, they will be able to tell you about all the segments of your market, which customers, how you target them, what value propositions. Ask yourself, can you say the same thing about your own employees? And this is what I find extraordinary. Many organizations can tell you more about their customers, about the values of their customers, about the segments of their customers than they can about their own employees. So team up with your marketing department. Marketing have a lot to bring to this discussion around HR. They understand segmentation, they understand brands, they understand value propositions. And this is absolutely critical in understanding how you attract and how you retain people. And finally, of course, there's this whole point about the talent management capabilities. Are your capabilities good enough? And I'm going to move on to a little bit of discussion of what I think is good talent management before we answer that question. Another point here is, I think, incredibly important, which is this is not just about HR, the function. This is about the whole business, because people management is everybody's responsibility. HR as a function is there to enable these things, but it is everybody's responsibility to manage people and to develop talent. It's everybody's responsibility. And what this graphic shows is that, you know, on the same survey I showed you before, that high-performing organizations, when you ask their leaders
function heads, business heads, how much time and how much involvement have they got with the management of people? There is a very clear difference between high-performing organizations and the rest. Right? If you talk to some of the best companies in the world on this, things like Tesco, the big UK and now global retailer, one of the most successful retailers has ever been, the chief executive and all his management team, every month they are in a store. They visit every single store and they spend time every day, every week with people. Or Walmart, another fantastic example of a retailer. They are passionate about people development, and their people, their managers at every level have a specific responsibility in developing, attracting and retaining talent. So it's everybody's responsibility, and there's a clear difference between those organizations that do it well because of the engagement of their leaders versus the rest. So, to bring this to some conclusions around what it means for HR as a function, the first thing that I will talk to is this notion of where is the business case? What should we be focused on? And the historic focus around HR has too much been on cost. Let's see if we can reduce the cost of HR. Well, the cost of HR as a function is not very big. It's typically between 1 and 3% of the total cost of the business, what people refer to as SG&A costs. It's tiny. And if you save 20% of that, frankly, so what? The more important thing is, and I'm not saying don't do these things because you need to have efficient operations for sure, but the real value comes from the value that you're creating for the business, whether it's reducing overall workforce cost or, more importantly, improving workforce results, improving workforce productivity, improving the capability of the workforce to respond to the business need. And that is where the value comes from. And we have got to do a better job of articulating those business cases by connecting them to the strategic imperatives of the business, what I showed you before. And that says HR people have got to be sat around the table in close dialogue with business leaders. It's absolutely imperative. So that's the point of that slide. It's so much about the value and not just about can we make HR more efficient. Because that is not a business case which is, in my view, sustainable. So forgive the slightly complicated slide, but after all, I am a consultant, so I produce lots of complicated models. But just to try to illustrate the key points on this quickly, the first point is that what we're trying to create is integrated talent management capabilities. The first thing, as I've already highlighted, is define your talent needs. So understand your business strategy and define what skills, what capabilities do you need, and then to move on to the discover point, and where are you going to get them from? And are you going to recruit them yourself? Are you going to team with somebody that can bring them to you? Are you going to subcontract them? Are you going to retrain your own workforce? Which is a point I'll touch on in a second. So you have to think about those things. And which part of the, if you're going to be global, which part of the world are you going to get this talent from? A lot of our work is knowledge work. As I've said, you can move it around. So that's what the point is about discovery. And it's about aligning your value propositions to different talent pools and recognizing that in the future, we will all be managing more diverse workforces than we have today. And that is particularly true in a country like South Korea. If South Korea is going to continue to evolve and develop, you need to be able to attract more foreign talent. You must. And this is what China's doing, it's what Southeast Asia has been very successful at. Countries like Brazil and so forth, they are all trying to attract more foreign talent. And if you had no other reason to do it beyond your demographics, you've got enough reason to do it. And it's understanding the value propositions. How can you create an environment that is attractive for foreign talent as well as Korean talent? Develop is the next part of it, and develop is absolutely fundamental. It is about the learning and skills development. And again, I think so many organizations have very fragmented learning. It's very hard to understand how much you're investing in your people. Is it delivering the right results? Is our learning actually at the right place, at the right time, delivering the right skills as fast as possible? And are we taking advantage of all the fantastic new ways in which we can teach people?
all the new e-learning, all the new collaboration techniques, because that's how people learn. And again, we've known that forever. We've known that less than 20% of our retained knowledge is what we learn in classrooms. And yet what has been the training model, the learning model in organizations for so long is a classroom model. And now, and learn it from Generation Y, they will tell you, right? Get some of these 22-year-olds to advise you how to do this stuff. They will tell you how to collaborate, how to share knowledge, how to connect, and how they learn. And we've really got to develop this learning capability in organizations. And then finally is this point about deployment. It's about moving work to where the talent is, or moving the talent around in order to develop the skills and experience of that talent globally. So there's a lot in each one of those, but they need to connect together. And again, my experience of talent management is too often what we have is very siloed practices. We've got somebody looking at resourcing and recruiting, somebody over there looking at learning, somebody else over here looking at performance management. And they have to connect. I mean, think about it from your own perspective. If I'm doing a job, I want to know what skills I need to do that job. I want to know what you're going to do to teach me those skills. I want to know what performance support you're going to give me. I want to know what my objectives are, how I'm being measured, how I'm being rewarded. And if we don't understand that, believe me, Generation Y will tell us. And this is my point about earlier. This generation is very demanding, and as I say to business leaders, just because it was good enough for my generation that we didn't have coordinated talent management, I didn't know where my career was going, and nobody told me what I was supposed to be doing, does not mean to say that's good practice. That is very poor practice. But that is what we have in so many organizations today. And it isn't good enough to do the kinds of things we're talking about. So it's about connecting these things together. And then finally, from an HR perspective, and again, forgive a slightly complicated graphic, but from an HR perspective, we're trying now to transform HR, to reposition HR to do all of these things. And I described 4 main cornerstones to this. You have to build the competencies in HR to do it. You've got to build business partners who understand business. Sure, the Society for Human Resource Management in the United States did a survey of HR practitioners in the United States a few years ago, and less than 5% of them had any kind of finance training. And finance is the language of business. So bring more business people into HR, bring marketeers into HR, bring finance people into HR, bring business people into HR. We need to build those business capabilities. And then doing things like consolidating your operations. I mean, there's many global companies today are well down the path of shared services. And the reason for shared services is to produce a standard platform and a standard way of delivering basic HR transactions and capability. And that's a very fundamental piece of the jigsaw. And of course, to support all of that, you need integrated systems. And again, because of our lack of investment and sometimes lack of understanding in HR, we often have hundreds of HR systems. Excel spreadsheets, Microsoft Access databases, bits of old PeopleSoft application, and in every business division, in every business unit, it's different. And if you're in a company which is grown by acquisition, I can guarantee you will have tens, if not hundreds of HR systems. And how do you ever get a consistent view of what is going on with your people if you don't have some kind of common platform and base of data? So that, and of course, then much more standardization around policies and practices. So those are 4 very key cornerstones. So let me finish by just summarizing 5 key points, each one I've talked about. So the first is it's putting talent at the heart of your business strategy. As I said, this is one of the most strategic business issues we have. This needs to be at the heart of the business strategy, and your business leaders need to understand this. They need to see it as important as any other part of their business strategy. Secondly, build these integrated talent management capabilities. We can't do this with very fragmented practices and incoherent policies. With a very strong focus on skills development. If there's one thing that most organizations now worry about is how fast can I retrain my people? How fast can I give them the skills that they need to respond in the environment we're now dealing with? So really look at this learning stuff. Enhance your talent sourcing. You've got to figure out, particularly as I said, if you're
somewhat homogeneous culture of Korean management or Korean workforce, how are you going to attract non-Koreans? How are you going to attract people in other parts of the world that may not know you as a company there at all? So look at your talent sourcing capabilities and how you're going to attract more diverse talent. Make all your leaders and line managers responsible and capable in terms of managing people. As I said before, this is not just HR's problem. This is the entire organization. And people stay in organizations if they are well managed. And they will leave if they don't, if they're not well managed. People leave, they join organizations, but they leave bosses. So you better be training the bosses. And finally, and this is probably a good segue into the next speaker, make sure you've got good measures. Measure this stuff. Measure your progress. Measure your investment in people. Measure the return and understand the value that all of this brings to your organization. So none of this, none of what I've said is rocket science, right? It's not rocket science. These are a lot of very core, very basic principles that frankly, in my experience, we have not done. And now is the time we need to do it because we are facing some of the biggest business issues and challenges that we have ever had, and it's going to be down to the people, the skills and the talent of your organizations to respond to it. So thank you very much for listening. Thank you, Peter. Before we proceed to the next presentation, I have an announcement. I think you might have this kind of survey sheet on your table. Please fill out a survey sheet for the next year's preparations. It is only in Korean, I think. I wonder, is there any American version, English version? Do you have it? Yeah, okay. Thank you. Please fill out the survey sheet. Now, let's invite the second speaker, Kwang-ho Kim. He is a partner of Samuel Price Waterhouse Coopers Consulting. He has experience of people and change consulting, such as the performance management and the performance evaluations. Kwang-ho Kim has published HR Performance Management in 2008. Kim holds a BA and MBA from Seoul National University and PhD from Sungsil University. Please welcome him. He's proud. 피터 치지 씨의 그 영감을 주는 아주 멋있는 연설 고맙습니다. 잘 들었습니다. 저는 보다 좀 구체적인 접근 방법을 오늘 설명을 드리려고 합니다. 글로벌 선진 기업들이 많이 활용하고 있는 사라토가라는 걸 이용해서 기업 입장에서 어떻게 HR 성과 관리를 잘 할 수 있느냐 하는 내용을 가지고 말씀드리도록 하겠습니다. 목차는 이와 같고요. 첫 번째 많이 보셨던 그림일 것 같습니다. 우리가 기업의 재무제표 그러면은 우리가 눈에 보이는 기업 활동 등을 측정하고 보고하는 회계라는 걸 이용해서 만드는 것입니다. 근데 대부분의 경우에 그것은 눈에 보이는 활동만을 측정하는 것이고 나무에 비유하자면 우리가 보이지 않는 뿌리가 보이는 줄기나 가지보다 훨씬 더 중요하듯이 기업의 입장에서도 눈에 보이지 않는 무형자산인 인적자산이나 주식자산 이런 것들이 기업의 성과나 가치에 더 많이 기여한다라는 것입니다. 흔히 휴먼 캐피탈 관련된 비용들이 기업 전체 비용 중에서 차지하는 비중이 20 내지 50% 정도 된다고 합니다. 그리고 이 비용들이 통상 단일 비용으로 보면은 산업에 따라 다를 수 있지만 가장 큰 비용이기도 하고 기업의 성과에 있어서 가장 큰 구성 요소라고 할 수 있습니다. 그런데 이런 휴먼 캐피탈을 관리하는 인사부서, 즉 HR 펑션 코스트는 여기 대비해서 전체 비용 중에서 굉장히 미비하고 그 비중이 작은 것이 사실입니다. 어쨌든 간에 기업 입장에서는 이 두 가지 비용이 얼마나 잘 작동하고 있는지 반드시 측정을 해야만 합니다. 저희 3.1 PwC에서는 2006년도에 한국을 대표하는 77개 기업들의 CEO들을 대상으로 해서
설문을 한 적이 있습니다. 그 설문 내용 중에서 굉장히 재미있는 두 질문이 있어서 제가 인용을 했습니다. 한번 읽어보면은 회사가 인적 자원을 성과 창출의 원동력이라는 관점보다는 코스트센터의 하나로 간주하고 비용과 관련한 통제 관점에서 관리하고 있다. 뭐 당연하겠지만 대부분의 CEO들이 그렇지 않다라고 대답했고 그렇다고 대답한 분들은 20% 정도밖에 안 됩니다. 그러면 인적 자원을 제대로 관리하고 있습니까? 라고 물어봤더니 한 절반 정도가 그렇지 않다라고 대답을 했습니다. 이건 무슨 얘기냐면은 인식상으로는 또는 말로는 이거 인적 자원이 굉장히 중요한 자산이고 성과 창출의 원동력이다라고 생각을 하고 있는데 실제로 그렇게 제대로 관리를 하고 있냐, 관리가 되고 있냐 그 부분은 자신 없습니다. 라는 의미랑 똑같습니다. 그래서 이 휴먼 캐피탈이라는 것은 이건 말이나 인식이 아니라 행동에 관한 문제입니다. 여러분 잘 알다시피 엔론 사태를 일으킨 엔론이라는 회사의 케네스 레이 회장도 이 사람도 역시 인재가 우리 회사에서 가장 중요하며 우리 경쟁자들과 차별화시키는 유일한 수단이다. 인재의 중요성에 대해서 굉장히 강조했습니다. 근데 이 회사의 결과는 여러분들께서도 아마 잘 알고 계실 겁니다. 이 회사가 어떻게 됐는지. 또 그 밑에 보면은 뭐 너무나 유명한 제글치 CEO께서는 실제로 인적자산에 관련된 성과라든지 관련 자료들, 데이터들을 마치 대차대조표 보듯이 잘 읽고 해석했다라는 겁니다. 그러면 두 CEO 모두 인적자산이 휴먼 캐피탈이 제일 중요하다고 말하는데도 불구하고 한 사람은 말에 그쳤고 또 한 사람은 마치 대차대조표 보듯이 잘 읽고 잘 관리했다라는데 도대체 그러면 어떤 수단 방법을 통해서 그렇게 했을까 하고 궁금해질 수 있습니다. 바로 이 부분이 우리가 바람직한 방향으로 가려고 하는 부분과 현재의 우리 상태를 어떻게 연결시켜 줄 것인가 하는 것에 대한 우리의 궁금증입니다. 유명한 경영학에서 얘기가 있습니다. 측정하지 않으면 관리할 수 없다. HR에서도 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 눈에 보이지 않는 가장 미묘한 사람에 관련된 문제이지만 역시 우리가 가능한 노력을 해서 측정하고 벤치마킹하고 그것을 회사의 전략과 연결시키는 작업을 통해서만이 바로 우리가 원하는 성과라든지 기업 가치의 제고를 이끌어낼 수 있다는 겁니다. 그래서 오늘 그런 방법이 뭐냐 하는 거에 대해서 저희가 사라토아라는 것을 소개해 드리려고 합니다. 여기 그림에 나와 있는 분이 사라토가를 만든 잭 피첸트라는 박사님이시고요. 이분은 휴먼 캐피탈 벤치마크 메저먼트의 아버지라고 불리고 이분이 굉장히 주장했던 내용이 에비던스 베이스드 HR 매니지먼트, 즉 지표나 자료나 근거를 가지고 HR도 관리가 돼야 된다라는 겁니다. 이분이 원래 모토로라의 인사 담당 임원이었다고 합니다. 근데 이분이 모토로라의 중역회의에 가면은 늘 인사 담당 임원은 중역회의에서 문 앞에만 앉고 사장 옆에 앉지 않는다는 겁니다. 요즘은 많이 바뀌었습니다. 인사 담당 임원이 CEO 바로 옆에 앉고 제일 중요하게 여기고 있는데 이분이 그래서 왜 인사 담당 임원이 문 앞에 앉아야 될까 고민하다가 이거를 만들었다고 합니다. 그래서 이 사라토가는 이 캘리포니아 지역의 지역 이름을 딴 거라고 합니다. 테니스 선수인 사라포바랑도 이름이 조금 비슷한 것 같습니다. 그래서 사라토가는 굉장히 많은 HR 관련한 지표를 가지고 있고 또 많은 회사들의 데이터를 가지고서 글로벌 벤치마킹을 할 수 있게끔 도와줍니다. 그래서 포춘 500대 기업이나 FTSE 100대 기업의 40% 이상이 사라토가 지표를 활용해서 매년 벤치마킹을 하고 있다고 합니다. 그래서 사라토가 리포트는 벤치마킹을 통해서 우리 회사가 관련된 HR 관련된 현재 위치 및 전반적인 그런 방향성을 제시를 해줄 수 있습니다.
글로벌 벤치마킹을 하게 되면은 신뢰성을 위해서 용어를 통일한다든지 결과치 검증에 많은 노력이 있는데 그 중에 굉장히 재미있는 부분이 여러분도 잘 아실 줄로 알고 있지만 FT, 풀타임 이퀴버런트라는 개념입니다. 많은 나라들이 고용 사정이 달라서 한국도 뭐 비정규직도 있고 정규직도 있고 또 다른 나라는 뭐 임시직도 있고 이런데 이런 많은 고용 형태에 따라서 어떻게 글로벌리 동일하게 비교하고 벤치마킹 할 수 있을까 하는 개념으로 나타난 것이 근로시간을 기준으로 환산한 FT라는 개념입니다. 즉 정규직이나 뭐 1년 미만 계약직과도 상관없이 환산을 할 수가 있습니다. 그래서 예를 든다면 풀타임 종업원이 있고 또 파타임 종업원이 있고 또 기본적으로 뭐 초과 근무 시간도 있고 이런 경우에 어떻게 그 풀타임 이퀴버런트를 계산할 거냐 이거에 대해서는 뭐 학교에서 배우신 분들도 있겠지만 뭐 리마인드 한다는 차원에서 한번 해보면은 정규 근무 시간 하는 사람들은 일주일에 40시간을 근무한다고 가정하면은 인원수에다 곱하기 40을 하고 파타임을 근무하는 사람이 만약에 일주일에 20시간인데 한국과는 좀 상황이 다릅니다. 한국은 비정규직도 제대로 다 근무를 하지만 20시간을 한다고 가정하고 또 초과 근무 시간을 또 다 더해서 주당 정규 근로시간으로 나눠서 그것이 그 회사의 풀타임 이퀴버런트다. 이런 계산을 한다면은 각 회사마다 상황이 다 다른 경우 또 각 나라마다 상황이 다 다른 경우에 동일 잣대로 FT를 계산해서 관련된 지표들을 산정해서 비교를 할 수가 있게 됩니다. 다음에는 실제 그 회사의 사례를 가지고 말씀드리도록 하겠습니다. 그 부츠라는 그 영국의 유명한 그 미용용품 소매회사입니다. 이 회사는 설립된 지가 그 150년이 넘었기 때문에 그동안 많은 위기를 겪기도 했지만 이 사라토가 벤치마킹을 계속 활용하면서 나름대로 HR 관리에 인사 관리에 많이 활용했다고 합니다. 그래서 이 스코어 카드를 보면은 이건 실제 데이터인데요. 예를 든다면 그 이직률이라는 지표를 만약에 예를 든다면은 이 회사의 과거 3년간의 이직률의 그 지표가 6.4%, 6.6%, 7.3% 이런 식으로 어떻게 변해왔는지, 그 다음에 이 회사와 비교 대상인 샘플의 그 회사들의 평균적으로 이직률이 어떻게 됐는지. 그래서 이 회사가 비교 대상 샘플에서 랭크, 이건 퍼센트입니다. 퍼센트로 랭크로 얼마를 차지하고 있는지, 아니면 이 회사가 영국 회사인데 속해 있는 유럽 전체의 회사 중에서 얼마나 랭크되어 있는지, 이런 것들을 가지고 우리가 회사가 지금 어떻게 나타나고 있는지를 알 수가 있습니다. 그래서 그 벤치마킹 샘플은 단순하게 그 속해 있는 동일한 인더스트리만 고려하는 것이 아니라 그 속해 있는 산업이 조직이 얼마나 효율적인지, 생산성이 얼마나 높은지 이런 유사한 기업들끼리도 다시 묶어서 볼 수도 있고요. 또 회사 규모가 비슷한 회사들끼리도 볼 수 있고 또 성장률이라든지 생산성이라든지 이런 것 등이 비슷한 회사들끼리도 다양하게 우리가 샘플 그룹들을 구성을 해서 같이 벤치마킹을 해서 의미 있는 숫자들을 볼 수가 있게 됩니다. 또 경우에 따라서는 어떤 회사가 글로벌에서 벤치마킹 할 만한 회사가 없다 하면은 그 회사의 사업부별로도 나눠서 사업부끼리도 벤치마킹을 할 수 있는 그런 또 방법들도 있습니다. 여기 이제 그 대표적인 지표들이 이제 몇 개가 이제 나와 있습니다. 그래서 보면 그 FT랑 매출이 얼마나 되는지, 또 FT당 코스트가 얼마나 되는지, FT당 얼마나 부를 만들어냈는지, 뭐 평균 보상은 어떻게 되는지 이런 대표적인 그 지표들의 예인데요. 뭐 이거 말고도 굉장히 지표들이 많은데 그 녹색은 베스트 프랙티스를 나타내고요. 그다음에 그 파란색은 회사의 결과값이고 화살표는 현재 회사의 결과값과 그다음에 베스트 프랙티스 간의 그 차이입니다. 예를 들어서 인당 레비뉴가 이 회사는 13만 8천 그 파운드인데 베스트 프랙티스는 16만 6천 파운드이기 때문에 이 회사는 전체 그 비교 대상 샘플 중에 4분의 1을 나누는 두 번째 칸에 해당되고 그만큼 갭이 존재한다. 그 화살표가 길수록
갭이 많이 존재한다라는 그런 의미입니다. 그래서 이런 것들을 통해서 베스트 프랙티스와 이 회사가 얼마나 지금 차이가 있는지, 우리가 비교 대상 그룹들 중에 얼마나 위치를 차지하고 있는지를 한눈에 볼 수 있게 되고요. 맨 마지막에 나와 있는 지표가 재미가 있어서 휴먼 캐피탈 ROI라고, 이 지표를 조금 좀 자세하게 설명드리려고 했습니다. 여러분 잘 아시다시피 그 ROI라는 지표는 기업 경영을 하는 데 있어서 굉장히 많이 활용되고 있는 지표입니다. 근데 ROI는 굉장히 많이 활용되고 있지만 HCROI라는 게 그다지 많이 활용되고 있지는 않는 것 같습니다. ROI라는 건 투자한 자본 대비 우리가 성과, 이익이 얼마나 되느냐 하는 걸 측정하는 거고, 똑같이 HCROI도 우리가 휴먼 캐피탈 코스트를 투자해서 그 코스트 대비 얼마나 이익을 얻었냐 하는 관점에서 HCROI를 관리하게 되면 기업에서 굉장히 좋은 지표로 활용될 수 있습니다. 근데 그 분자에 있는 레비뉴도 뭐 사업부별로라든지 지리적으로라든지 이렇게 다양하게 나눌 수 있는 거고, 또 FTE도 역시 마찬가지로 여러 가지 그룹핑을 할 수 있기 때문에 이 HCROI라는 지표는 결국 회사 내에서 다양한 사업부별로, 직군별로 여러 가지로 우리가 보고 싶은 목적대로 해서 비교해서 볼 수도 있고, 또 글로벌 회사들과도 같이 비교해서 볼 수도 있다는 겁니다. 또 이 HCROI는 그 재미있는 그 시뮬레이션도 해볼 수가 있습니다. 그 회사의 경영 시나리오에 따라서 예를 들어서 HCROI를 구성하는 레비뉴가 달라지면 어떻게 될까? 그 다음에 뭐 토탈 코스트가 바뀌면 어떻게 될까? 인건비가 바뀌면 어떻게 될까? 그 다음에 이런 것들이 서로 조합을 이루면서 동시에 바뀌면 어떻게 될까 하는 다양한 시나리오에 대해서 우리가 예를 든다면은 합병을 염두에 두고 있다든지, 아니면 뭐 리스트럭처링을 염두에 두고 있다든지, 이런 걸 할 때 우리 회사의 HCROI가 좋아질까 나빠질까 어떻게 달라질까에 대한 다양한 시뮬레이션을 해볼 수 있다는 겁니다. 그래서 통상 이렇게 HCROI가 높은 회사들은 굉장히 좋은 이런 조직의 특성들을 나타내고 있어서 의미 있는 지표로 많은 기업들이, 선진 기업들이 관리를 하고 있다는 겁니다. 그 레지그네이션, 그 이직과 관련해서는 통상 그 우리 기업들이 이직률이 높으면 인재가 많이 유출되고 우리 회사에 안 좋다라는 정도는 다 이해하고 있지만, 인식하고 있지만, 실제로 이직으로 인해서 우리 회사에 얼마나 비용을 유발시키는지 해서 실제로 관리하는 기업들은 그다지 많지 않은 걸로 알고 있습니다. 그래서 이거는 굉장히 재미있는 사례인데, 실제로 이직률을 가지고도 이 이직률이 우리가 벤치마킹하는 타겟보다도 훨씬 많을 때 우리한테 얼마나 많은 코스트를 유발하는가, 그래서 우리가 이걸 가지고 매년 어떻게 관리를 해야 되는가 하는 사례들을 이렇게 보여주고 있는데, 굉장히 재미있는 그 인사이트를 제공한다고 볼 수 있습니다. 이직도 우리한테 코스트를 유발하고 그 코스트도 측정해서 우리가 관리할 수 있다라는 그 인사이트를 줍니다. 그 기업의 인사 관리하는 인사 담당 그 임직원들이 제일 궁금한 질문을 4가지를 뽑아봐라. 그러면 아마 이렇게 뽑을 수 있을 겁니다. 그 베스트 프랙티스가 뭘까? 그다음에 어느 회사가 제일 잘할까? 특정 부분에 있어서. 근데 우리는 그 제일 잘하는 회사 대비해서 어느 정도 수준일까? 그 다음에 그 베스트 퍼포머를 따라갈 수 있는 방법이 뭘까? 이런 고민들이 아마 기업의 인사 담당하는 많은 임원이나 직원분들의 궁금점일 겁니다. 그래서 이 부분에 있어서는 그 사라토가에 기반해서 HR 스코어카드를 통해서 벤치마킹을 하면은 어느 정도 우리가 여기다 인사이트도 주고 방향성을 주고 때로는 어느 정도 해결 방안을 줄 수 있다고 봅니다. 이 부분은 앞서 발표한 그 피터 치지씨 내용도 상당히 일맥상통을 하는데요. 결과적으로 우리가 그 HR 스코어 카드를 만들 때는 일단 기업의 전략부터 시작해서 기업의 전략에 맞게
흔히 온라인되게 HC의 전략을 뽑고 그거와 관련된 우리가 KPI, 지표화를 시켜서 관리를 해야 된다라는 겁니다. 즉 전략 과제가 우리 기업 전략 과제가 뭔지 사례가 좀 나와 있고요. 그거에 따라서 우리가 HC 쪽에서의 과제가 뭔가 그거를 관리할 수 있는 적합한 사라토가 지표가 뭔가 이것들을 가지고 우리가 관리를 하게 된다면은 마치 그 BSC, 밸런스 스코어 카드와 비슷하게 HR도 유사하게 스코어 카드를 가지고서 나름대로 눈에 보이지 않는 부분을 눈에 보이게 관리할 수 있다라는 겁니다. 그래서 보면은 그 기본적으로 이렇게 3단계로 나눠서 기업 전략이나 조직 전략의 전략을 좀 반영하고 그 다음에 그 전략을 실행할 수 있는 그런 관리 수단들, 지표들을 찾아내고 그곳의 구성 요소들까지 우리가 집중적으로 하나씩 관리를 하게 되면은 인사 관리를 하는 데 있어서 변화 관리를 하는 데 있어서 이 HR 스코어 카드가 어느 정도 도움이 될 수 있다고 생각이 됩니다. 그래서 그 사라토가 매트릭스는 굉장히 많습니다. 실제로 굉장히 내용이 많은데 그 중에서 우리가 실무적으로 좀 이용하기 편한 그런 지표들을 제가 뽑아봐서 이걸 가지고 세 가지로 나눠서 그룹핑을 해서 어떻게 써먹을 수 있을까 하기 위해서 한번 예를 들어서 이 지표들을 한번 뽑아봤습니다. 그래서 크게 보면 파이낸셜 임팩트 부분, 그 다음에 생산성 부분, 그 다음에 비헤이버 부분, 그 다음에 펑션 스트럭처 부분 이런 크게 세 카테고리로 나눠서 우리 그 기업의 인사 담당하시는 분들이 실질적으로 적용하기 쉽게 지표들을 한번 사례를 들어봤습니다. 자, 그 HR 스코어 카드를 관리하면은 이런 질문들에 대해서 우리가 대답을 할 수 있을 겁니다. 첫 번째가 HR 부서에서 보면은 HR 예산이라는 게 정해져 있을 텐데 효과적인 집행을 하기 위해서 제일 먼저 투자해야 될 부분이 어딜까 늘 고민하는 부분인데 그 부분에 대한 답의 방향성을 제시해 줄 수가 있습니다. 두 번째는 HR 전략이나 또 인사 전략을 관리할 수 있는 최적의 지표를 우리가 가지고 있는가, 우리 회사의 전략에 맞는 최적의 관리 지표를 가지고 있는가, 그거에 대한 답도 어느 정도 제시해 줄 수 있을 것입니다. 또 HR 퍼포먼스, 성과를 비교할 때 우리의 경쟁자는 누구인가, 그 다음에 경쟁자랑 경쟁해서 우리가 이길 수 있는 그런 방향성이나 로드맵은 뭔가, 그다음에 장단기 계획에 근거해서 HR 투자가 궁극적인 목적을 달성하고 있는가, 이런 부분들에 대해서 방향성이나 인사이트를 사라토가 벤치마킹이 어느 정도 도와줄 수 있다는 겁니다. 궁금한 분들을 위해서 사라토가 관련된 벤치마킹에 관련된 책자가 한 3권 정도 있고, 첫 번째 책은 제가 진 책이고 두 번째는 아까 소개한 그 잭 피첸츠 박사께서 진 책들입니다. 네, 이상입니다. 고맙습니다. Thank you again. Now we're going to have discussion times. We have about 20 minutes to do. Before we start floor discussion, we're going to have designated discussant Chun-Ho Lee. Let me introduce Chun-Ho Lee. Chun-Ho Lee is Associate Professor of University of Seoul, Department of Management. Professor Lee is active in academic research and published many papers in distinguished journals. He holds both BA, MA, and the PhD from Seoul National University. Let's welcome Chun-Ho Lee for the discussions. Go ahead. 네, 방금 소개받은 서울시립대학교 경영학부에 있는 이춘우라고 합니다. Thank you for your excellent presentation, Mr. Cheese and Mr. Kang. I got the strongly hit on my head, so I have several thinking points about HR performance. But as you see, most of our audience must be Korean, so I would like to speak comments in Korean.
네, 오늘 두 분 발표를 듣고 제가 상당히 흥분되었습니다. 근자에 제가 뭐 그렇게 큰 실력이 있는 그런 사람은 아닙니다만은 상당히 내공 있는 그 두 분을 오늘 모시게 됐고 아주 좋은 발표를 듣게 되어서 좀 코멘트가 약간 길지도 모르겠다라는 말씀을 드리고요. 제가 항상 이렇게 코멘트를 하거나 어떤 발표를 할 때는 이 앞에 계신 분들이 그러니까 출석부를 불러야 되는데 학교에 있다 보니까요. 혹시 요 테헤란로 근처에 있는 그 회사에서 오신 분들이 계시면 잠시만 이렇게 손을 좀 들어 주시겠습니까? 그럼 다들 어디서 오신 거죠? 학교에서 오시고 그러신 것 같네요. 네. 네, 오늘 미스터 치즈와 그리고 우리 김 전무님께서 발표하신 내용을 전체로 이렇게 와꾸를 짜보면은 이 전략적 인적 자원 관리라는 그런 부분에서 우리가 논의를 할 수 있는 그런 내용이라고 생각됩니다. 크게 글로벌 컨텍스트가 어떻게 전개되고 있고 또 그러한 상황에서 HR과 관련된 그런 핫 이슈들에 대해서 우리 치즈 선생님께서 말씀하셨고 그리고 김광호 상무님께서 그것을 어떻게 매개할 것이냐라는 것을 아주 짝을 잘 이루어서 발표를 해주셨습니다. 이런 부분들이 오늘날 우리 그 HR을 연구하거나 또 실무에서 실행하고 계시는 분들이 안고 있는 중요한 과제 영역이라고 생각이 듭니다. 그런 가운데서 몇 가지 점을 제가 좀 말씀을 좀 올린다면은 첫 번째 이게 이제 전략적 인적 자원 관리 관점에서 봤을 때 분명히 이제 글로벌 컨텍스트라는 부분 그리고 작게는 국내 경기 또 작게는 조직 내부에 있는 그런 부분까지 HR을 담당하는 분들께서 고려를 해 주셔야만 되는 그런 과제로 떠올랐다. 발표자께서 말씀하신 것처럼 비즈니스 파트너로서의 역할 그 외에 여러 가지 다른 역할이 중요한 과제로 부각되었다는 그런 말씀을 하셨는데 그 부분은 과거와 달리 요즘 HR 관련된 그런 분야 내지는 HR 프로페셔널을 했을 때 그분들이 알아야 될 또는 갖춰야 될 스킬이 어떤 인적 자원 관리에 한정되는 스킬에 그치는 것이 아니라 비즈니스 전반, 사업, 경영 전반을 알아야 되는 다시 말씀드리면 발표자님 말씀하신 것처럼 파편화된 그런 인사관리 부분이 아니라 인적자원 부분이 아니라 서로 링키지되어 있는 그런 인적자원 관리를 만들어내고 집행할 수 있는 그런 역량을 갖춘 그런 사람들이 이제 필요하게 되었다라는 말씀입니다. 그렇다면 지금 오늘날에 와서는 HR을 담당하시는 분들 내지는 그런 것을 논의하는 데 있어서 어떤 이 기능 부분의 스코프를 둘 것이 아니라 외적 환경과 그것이 이제 메가 트렌드죠. 뿐 아니라 단기적으로 그 주변 이 지역 사회에서 벌어지고 있는 그런 외적인 그 요소들까지 다 고려하고 또한 내부적으로 일어나는 부분까지 고려할 수 있는 다시 말씀드리면 이 내외부를 externally 또는 internally 그 부분 간의 서로 연계성을 파악할 수 있는 HR 내지는 비즈니스 아키텍처가 이 인적 자원 관리의 그 전문가들 내지는 담당자들이 갖춰야 할 역량으로서 부각되었기 때문에 이 예전과는 다른 그런 그 스킬들이 인사 담당들이 요구되겠다. 다시 말씀드리면 하나의 어떤 고과제도를 설계하거나 평가제도를 설계하거나 보수제도를 설계하는 데 있어서도 전에와 같이 이게 그 어떤 그 지역적인 그런 부분에 초점을 두는 것 이전에 이 고과에서 평가에서 초방법이 이 글로벌한 차원에서 보면 아니라 로컬리 그리고 조직 내 외부의 어떤 요소와 어떻게 링키지 돼서 상호 맞물려 돌아갈 것인가를 스캐닝하고 그래핑을 해볼 줄 아는 그런 역량이 요구되었다라는 그런 시사점을 얻을 수 있다고 할 수 있겠습니다. 그다음 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 우리 치즈 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 우리나라도 저출산 고령화 사회로 들어가고 있다는 거죠. 그런 측면에서 이제 우리가 인재가 부족한 부분이 있기 때문에 그 인재들을 어떻게 확보할 것이냐 중국의 말씀도 하셨고 그다음에 이제 일본이라든가 미국의 말씀도 하셨는데 우리나라도 지금 엄청나게 이제 저출산 고령화로 그냥 급속하게 빠져들고 있습니다. 비근한 예로 말씀드리면은 향후 5년 이내에 이 대학에 입학하는 학생 수가 올해 수능 시험을 다음 주에 수능 시험을 치는군요. 63만 명이 치는데 5년 후에는 40만으로 확 줍니다. 그러면 현재 대학에서 반 이상이 문을 닫아야 된다는 산술적인 그런 통계 수치가 나오죠. 그 영향은 단적으로는 대학에만 영향을 미치는 것이 아니라 곧 인더스트리에 엄청난 파급을 가져다 줄 것입니다. 그런 메가 트렌드와 함께 우리가 이제 이 HR을 그 담당하시는 분이라든가 연구하시는 분들이 어떤 내로우 스코프를 갖고 있는 것이 뭐냐면은 사람에만 초점을 두고 있다는 겁니다.
제가 제안드리고 싶은 건 뭐냐면은 테크놀로지에 좀 초점을 두는 것도 동시에 고려를 하실 필요가 있다. 다시 말씀드려서 인력을 대체할 수 있는 것이 우리가 국가 간의 경계를 무너뜨리면서 인력의 자유로운 이동을 가능하는 방법이 이제 해법이 될 수도 있겠지만 또 한편으로는 우리 엄청나게 발전하고 있는 로보틱스라든가 로봇 인더스트리나 이런 것을 살펴볼 때 그런 인력들을 어떻게 대체할 것인가라는 그런 보완할 수 있는 그런 부분까지도 다시 말씀드리면 우리가 HR과 관련된 어떤 퍼포먼스를 고려를 할 때 반드시 사람적인 요소뿐만 아니라 테크놀로지라는 부분을 동시에 고려를 할 때 좀 더 그 스코프가 넓은 그런 시사점을 얻을 수 있지 않을까 그런 생각을 해보았습니다. 그다음 세 번째의 코멘트는 뭐냐면은 이제 인재전쟁이라는 용어를 우리가 많이 쓰고 있습니다. 한 7, 8년 전부터 그런 얘기가 나왔고요. 앞으로도 이제 그런 얘기가 많이 나올 텐데 과연 이게 양적인 개념의 어프로치를 할 것이냐 아니면 질적인 개념의 어프로치를 할 것이냐라는 것도 또 하나의 고려점이 될 수 있다라는 생각이 듭니다. 적절한 예가 될런지 이렇다면 우리가 이제 삼국지에서 나올 때 우리 유비가 와룡과 방통 둘 중에 한 사람만 얻으면 천하를 평정할 수 있다는 얘기를 듣고 이제 와룡 선생을 모시고 나중에 방통까지도 얻었습니다만은 무슨 말씀이냐면 방통을 못 얻어서 천하를 평정하지 못했느냐 그런 양적인 문제냐 아니면은 한 조직 내에서는 어떤 탤런트를 갖추고 있는 사람이 뭐 그게 퍼센티지가 될 수도 있고 수가 될 수도 있고 어느 정도의 수만 되면 질적인 요소에서 충분히 가능한 것이고 그 다음은 그것을 서포트할 수 있는 인력들 내지는 스태프들이 존재하면 되는 것이냐는 인력 구성이 전체적인 측면에서의 그런 관점을 가지고 한번 생각해 볼 수 있는 주제가 되지 않을까 그런 생각도 해보았습니다. 그 다음에 이제 세 번째는 뭐냐면요. HR 투자가 부족하다라는 그런 말씀들을 우리가 HR을 이제 그 컨설팅을 하시거나 또는 학교에 계신 분들도 그렇게 말씀하시고 또 실무 현장에 계신 그 인사 담당자나 교육훈련 특히 HRD 분야에 계신 분들은 참 이 교육훈련 트레이닝과 관련된 그런 투자를 아끼지 말아야 되고 지속적으로 투자해야 되고 또는 더 늘려야 된다고 주장을 하지만 간단히 말씀드려서 그거죠. 이제 밑빠진 독에 물 붓기라는 것이 이제 사장님들의 의견입니다. 그 이유는 뭐냐면 HR 담당자의 미션 중에 하나가 뭐냐면 우리 이 HR의 어떤 그 인베스트먼트 지금 이제 코스트가 아니라 인베스트먼트로 보셔야 된다라고 주장을 하고 계시지만 마치 교회에 가서 절에 가서 규범적으로 당위적으로 듣고 있는 그런 말씀들을 하고 있다라는 겁니다. 그것이 아니라 실증적으로 가시적으로 눈으로 우리가 이 돈을 투여했을 때 얼마만한 퍼포먼스가 나오냐라는 것을 매저먼트 할 수 있는 것을 빨리 개발하는 데 온 힘을 노력을 기울일 것이다 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘도 세션 중에 보면 교육훈련 성과지표에 관한 그 세션이 오전 중에 있었던 걸로 제가 알고 있는데 그런 부분과 관련해서 우리가 실무적인 뿐만 아니라 그 학술적으로도 과연 어느 정도의 인베스트먼트가 아웃풋 나오냐 이제 휴먼 캐피털 ROI 같은 그런 컨셉추얼 터미놀로지는 만들어졌습니다만은 구체적으로 가시로 아직도 보여주고 있지 못하기 때문에 매우 규범적이고 당위론적이고 여기에 마치 투자하는 것이 사장님은 착한 것처럼 우리가 항변해야 되는 그런 현실을 우리는 빨리 벗어나야겠다라는 그런 생각을 해보았습니다. 그리고 또 시전 선생님께서 아주 좋은 시사점을 주셨는데 저도 한 7, 8년 전부터 연구를 하고 있습니다만은 이 종업원들을 놓고 봤을 때 우리가 획일화된 그런 인식을 그동안에 가지고 있었습니다. 그 이유는 뭐냐면 이제 통제될 수 있다는 그런 가능성 때문에 그랬었죠. 시장에 있는 그 커스터머는 통제될 수가 없으니까 우리가 그것에 대한 그 주의 집중을 많이 기울이면서 이른바 마켓 세그멘테이션의 개념을 도입해가지고 아주 효과적인 그런 관리 기법들을 또 최근에 와서는 CRM 같은 그런 부분도 연구되고 잘 활용되고 있습니다만은 마찬가지로 이제 이 근자에 와서 이 전략적 인적 자원 관리와 특히 IT 테크놀로지에 의해서 영향받은 우리 HR 분야는 이제 종업원들도 하나의 컨트롤링 되는 대상이 아니라 인발브먼트를 끊어내야 되는 그런 초점에 포커스를 두기 때문에 역시 인터널 마켓이라는 마케팅 분야에서는 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 인터널 마켓이라는 관점을 가지고 과연 우리 회사가 어떤 밸류를 종업원들이 주고 종업원들은 어떤 밸류를 컨트리뷰션 할 것이냐라는 그런 익스체인지 관점을 가지고 어프로치를 해야 한다는 것입니다. 그런 측면에서 우리가 보게 되면 이게 이 마케팅 분야와 HR의 만남이라는 것은 굉장히 당연한 그런 부분이고 근자에서 여러분들 이미 이제 많이 접하고 계십니다만은 복리후생 프로그램 같은 경우는 이미 이비즈니스몰과 접합된 그런 IT에서 테크놀로지 컨버런스라는 그런 컨셉이 만들어지고 그리고 전 세계적으로 확산되고 있습니다만 마찬가지로 인사 분야에서도 경영 내부의 어떤 기능 간의 경계 부분에서도 컨버전스 현상이 가속화될 것이고 우리는 그런 부분에 주목해야 할 것이다 라는 생각이 듭니다.
자, 이 정도 이제 코멘트 말씀드리고 두 가지 질문을 우리 두 분, 스피커분들께 말씀드리는데 그것은 저의 고민이자 또 우리 플로어에 계신 분들도 함께 고민할 부분이라고 생각됩니다. 첫 번째가 뭐냐면 오늘 말씀하신 그런 어프로치는 다분히 사측의 입장입니다. 회사의 입장이죠. 퍼포먼스, 물론 주제가 퍼포먼스에 주어져 있기 때문에 그렇긴 합니다만은 우리가 이 HR 부분에서 전통적으로 또 앞으로도 지금도 놓지 말아야 할 주제는 뭐냐면 회사 측의 퍼포먼스뿐만 아니라 이 종업원들의 해피니스죠. 그런 부분도 동시에 우리가 잡아야 한다라는 부분입니다. 우리가 어떤 그 성과 압력, 그 퍼포먼스 프레셔에서 상당한 스트레스를 받고 또 정신적인 그런 고통뿐만 아니라 육체적으로 질환을 얻게 되는 그런 상황을 봤을 때 과연 이런 그 회사의 성과와 또 종업원의 어떤 그 QW라고 하죠. 퀄리티 워킹 라이프 같은 그런 부분, 또 최근에 와서 워크 라이프 밸런스와 같은 그런 주제들을 어떻게 우리가 밸런스할 것이냐라는 것은 뭐 앞으로도 큰 주제일 것 같아요. 웬간히 이것이 항상 어떤 그 컨플리트 상태에 있기 때문에 결국 뭐냐면 사측도 회피하고 종업도 회피한 것이 어떤 그런 방법에서 가능할 것이냐라는 부분을 놓고 이게 일시적으로 나타나는 현상인지 앞으로 우리가 추구해야 하는 어떤 그 신기루 같은 그런 것인지 아니면 우리가 실현해낼 수 있는 그런 이상적인 논의긴 하지만 우리가 구현해낼 수 있는 그런 부분인지 한 번 더 좀 생각해보고 접근해야 할 부분이 있을 거라 생각이 드는데 두 분께서는 그 두 컨플릭트 부분을 어떻게 컴프로마이즈 시킬 수 있는지에 대해서 좀 개인적인 견해가 있으시면 좀 말씀을 고견을 듣고 싶습니다. 그게 첫 번째 질문이고 두 번째 질문은 아까 우리가 그 HR 투자가 퍼포먼스와 연관되는 부분을 우리가 가식으로 보여주겠다라는 말씀을 드렸었는데 과연 이 어썸프션이기도 하고 당연론적이기도 하는 인적 자원 관리 내지 인적 자원이 거기에 대한 투자가 성과와 연결짓는다는 그 메커니즘에 대한 스태핑 스톤이죠. 거기에 대한 이게 그냥 나오는 것이 아니고 무슨 과정을 거쳐서 나올 텐데 그것에 그 경험을 이제 현업에서 하시면서 어떤 그런 단계 내지는 페이스를 밟아서 HR 부분이 회사의 그 퍼포먼스로 연결되고 있는지 거기에 대한 어떤 그 매핑을 하실 수 있으시다면 어떤 식으로 매핑을 하실 수 있는지 그런 고견을 이 두 가지 고견을 듣고 싶습니다. 감사합니다. Thank you, Professor Lee. And he raised two questions, and we don't have enough time, so I'd like to invite from the floor at least 2 or 3 questions, and then we let them respond to the questions at one time. And if you have any questions, please raise your hand, and then we can know your name and affiliations. Okay. You go first, and please make sure then clear. Okay, my name is Yu Hyung-chu, working for the company Owens Corning. I have a question regarding, even though we have the state-of-art technologies and excellent tools and systems like Saratoga you mentioned, in order to attract, attain, and retain the core talent of the company and the global talent, what would you be the most effective way to deliver and communicate to the people to the employees, from the CEO to the manufacturing production line operator? Thank you. Is there any other question? Yes, first, please. Hi, my name is Shelly Korn. I work for an international HR company. Our company is encountering a lot of difficulties in implementing performance management systems here in Korea, mainly because of cultural barriers. And I'm talking about things like communication, feedback, hierarchical structures, which almost make the process meaningless. I would like to hear your advice about how to overcome these type of barriers and kind of take international processes like the scorecard and make it operational outside
say, manufacturing or sales industries. Thank you. Let me take one more last question. Yes, please, on the behind. 네, 오늘 강의 잘 들었습니다. 특히 우리 HR들이 모두 궁금해했던 그 인덱스에 대해서 HCROI 인덱스에 대해서 굉장히 감명 깊게 들었습니다. 저는 우리 피터 치지 씨하고 김상무님한테 질문 드리고자 합니다. 그래서 우리 피터 치지 씨가 우리에게 좋은 말씀 해주기 위해서 멀리 한국까지 오셨는데 좋은 그 인사 전문가로서 한 가지 여쭤보자고 합니다. 사라토가도 소개했지만 그 액센추어도 굉장히 그 전 세계적으로 컨설팅을 많이 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 사라토가 외에 액센추어에서 하고 있는 이런 HCROI에 대한 어떤 그 의견을 좀 듣고 싶고요. 또 요새 그 불황기에 맞아서 굉장히 기업들이 특히 우리 한국 기업 포함해서 굉장히 인재 관리에 어려움을 겪고 있는데 우리 한국 기업들한테 이 불황기에 어떻게 우수 인재를 잘 관리할 수 있는가에 대한 좀 팁을 주시면 감사드리겠습니다. 그리고 두 번째 질문은 우리 김상무님한테 드리고 싶은데요. 그 사라토가에 대해서 아까 소개하셨는데 굉장히 그 내용은 좋지만 우리 한국 시장에서는 그 기업 인사부끼리의 통계 교환이 거의 안 하고 있습니다. 그리고 외국에는 그 인사에 관한 통계가 굉장히 오픈되어 있고 많이 서로 교환도 할 수 있는데 우리 한국에서는 그런 통계에 대한 심지어 경쟁력 지향 통계에 대해서 제가 알기로는 전무하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 사내에서는 그게 가능하지만 그 사외에 어떤 통계를 이용한 사라토가를 하기에는 실무적으로 어렵지 않겠느냐. 그래서 현재 한국 기업들이 얼마나 많이 이용하고 있고 실제 이용한 사례가 있고 그 이용했던 그 결과가 어땠는지 좀 궁금합니다. Thank you. We are almost time though, but we like invite Peter to answer to your questions, and then the Kang-woo Kim will respond to the second question, I think. We've got about 30 seconds, I think. But very good questions. Let me touch on two things which I think are related. The first was from Professor Lee about engagement, in essence, and the other questions about attracting and retaining core talent, particularly in the context of career, which I think is your question. And they are somewhat related, right? Engagement is a very interesting topic all by itself, and there are a lot of different measures of it. My personal view is some are better than others. I think there's a lack of, frankly, rigor in measurement of engagement, but there is no doubt that if you think about it instinctively, that from a personal perspective, your motivation is part of what makes you work effectively. Now, to connect it though to some other thoughts, the work-life balance point, this comes back to some of the ideas I was talking about around understanding your workforce. Because one person's work-life balance is another person's work-life imbalance, right? You know, we can't decide exactly what is right for everybody. You know, people would look at my lifestyle and say that it's massively out of balance. You know, I travel a lot, I work very long hours, but I still do it, right? And I have a high level of engagement. So the first thing I think is we do need to understand the engagement of our people. We need to be able to measure it. We need to be able to understand, therefore, what is motivating them, what is making them disengaged, and what is making them engaged. And of course, in most organizations, what is troubling us is that engagement would seem to be declining. And there's a lot of statistics on this. There's a decline in engagement. And my view is that it's partly because of an increased expectation. You know, I made these points about the younger generation. There's a higher expectation, but there is also more stress in the workplace. You know, things are changing much faster. We have to adapt more quickly, and that's putting a lot of pressure on a lot of people. So I think, you know, in terms of answering very quickly these questions about attracting and retaining people, to link it to the engagement point, it is understand what are, in your context, the things that are most driving a lack of engagement. Is it too much work pressure? Is it poor compensation? Is it lack of clarity around my objectives and my reward? Is it work-life balance? What is it? Right? And it is important to measure that. And then
it's very important to do something about it. I was in a conversation with the chief executive of Harley Davidson not long ago, the motorcycle maker. Everybody wears a Harley Davidson t-shirt there, including the CEO. And he said to me they have a problem on engagement. I said, well, I'm surprised looking at the organization. And he said, yeah. And I said, how do you know? And he said, because we measured it. And I said, when did you measure it? We measured it 18 months ago. And I said, well, how do you know it's still a problem? And why haven't you measured it again? And he said, we went to the workforce, we went to the unions, and we said, can we measure engagement again? And the unions said, no. And they said no because you never did anything about it last time. And it's a very important message. So measure it, but make sure you discuss it with your employees. You're visible about what it is that you found out, and you discuss with them about what is making them engage and what is not, and how you can collectively help. This is not a secret management task, okay? And it links very clearly to this overall point about engagement and retention. So the final point I'd make on that is the point I made in my speech was about understand your employee value proposition. What is it that you are promising your employees, and are you delivering on it? Because one of the single biggest things that upsets people and disengages people is when they believe that you promise them something and you don't deliver on it. Things like training, things like clear performance feedback, things like job opportunity. You join this enormous conglomerate and you can't get out of this one function in that one part of the business. It's those sorts of things. It's very clearly linked to the employee value proposition. I think, you know, in interest of time, I'll let Mr. Kim talk about some of the measurement points. What was the final question? Yeah, I think that I'll let you talk about that. I mean, my one quick observation on measurement is it is a very important point. Everybody worries about comparison. The first place to look at is inside your own organization. Compare your business divisions. I mean, if you have, you know, you're like a retailer and you have many of the same business operations, compare between them. And if one operation is performing at a higher level, look at what they're doing around the management of people. Look at the engagement. Look at the investment in training. Look at the alignment around things like objectives. So they're big subjects, but I need to hand on to Mr. Kim. 시간이 굉장히 짧은 관계로 간단하게만 대답을 해드리겠습니다. 이춘우 교수님 질문과 플로우에서 한 질문을 조금만 종합해서 말씀드리다 보면은 물론입니다. 측정이나 계량화가 능사는 아닌데 기본적으로 지표를 가지고 우리가 일을 할 때랑 지표가 없이 일할 때는 큰 차이가 있습니다. 기본적으로 방향성을 가지고 일할 때는 종업원들도 똑같이 힘들어도 좀 낫습니다. 그렇기 때문에 지표에 의해서 관리한다는 게 종업원을 더 힘들게 만드는 측면도 있지만 반대로 일하는 사람들 입장에서 보면 내가 뭘 어떻게 어디를 향해서 가고 있다는 걸 알고서 일하면은 훨씬 더 도움이 되는 경우가 많습니다. 물론 개개인의 입장에서 본다면은 저는 지표에 의한 관리를 할 때 항상 코칭을 같이 합니다. 개인적으로는 코칭을 통해서 그 사람들을 더 관리하고 관심을 갖고 바른 방향으로 나갈 수 있도록 변화 관리를 같이 해주는 게 중요하고요. 또 사라토가가 국내 기업에 많이 적용되느냐는 질문을 하셨는데 사실은 제가 작년에 처음 사라토가를 국내에 소개했는데 그 이전부터 사라토가에서 나오는 지표에 의해서 관리를 하는 기업들은 많이 있습니다. 실제로 글로벌 벤치마킹은 한 기업은 금년에 처음으로 한국의 대표적인 통신회사가 이제 글로벌 벤치마킹을 시작했지만 글로벌 벤치마킹 아니라도 방금 지금 피터 치즈 씨가 말씀하신 것처럼 사내 부서 간 또는 사내 부서 간 비교를 한다든지 아니면 사라토가의 많이 좋은 지표들을 가지고 우리 회사에서 가장 적용하기 좋은 것들은 뭔가 하는 걸 가지고 관리하고 있는 회사들은 상당히 많습니다. Okay, now it's time to close this session. If your question is not answered or you have further questions, please come over to the stage after we close the session. And thank you for your patience and your attending these sessions. And I hope this sharing is helpful and valuable to all of you. Let's give our big hands to our speakers and discussants and all your audiences. Thank you again.